Hi guys, it's me Andrea. I'm on my using up leftovers mission again, and I use all the nice papers I made, all the scraps I got from cutting out, and yeah, so they're absolutely beautiful colors, and you're not chucking out something like that, don't you? So I got everything together, and I will see what I make from that, and what I'm using actually. Some of my dies I had in my advent calendar from Crafter's Companion. So we'll see. At this stage, of course, I didn't know what I would going to do. So on top, you can see this background with the white flowers. It's heat embossed. It's a resist. That's what I definitely use because I like that so much. It was a try. It's actually a stencil, and I embossed. Put some gesso or embossing. Tell me, not embossing. Versamark through a stencil, so embossed it, and it worked. So I made this resist. So I'm going on now and make a little ATC. So, hallo Leute, ich habe, wie ihr gerade gesehen habt, all diese Überbleibsel so in den letzten Wochen, was ich gemacht habe, all diese wunderschönen Papiere mit ganz unterschiedlichen Medien habe ich gearbeitet. Meistens mit wasserlöslichen Medien, mit Inks, mit Aquarell, Stiften und so weiter. Und ja, sowas schmeißt man natürlich nicht weg, das ist ganz klar. Und ich habe mir jetzt einiges zusammengesucht. Und was ich mache, ich arbeite mit einigen meiner Stanzen, die ich in meinem Adventkalender hatte von Crafts Companion, einfach um die auch auszuprobieren. So, aber auf dieser ATC hier arbeite ich mit Sachen, die ich da ausgestanzt hatte. Das habe ich draufgeklebt, das Papier, und erhalte natürlich jetzt so Textur da drauf. Und ich benutze dieses Zeug von Pebio, das ist so ein Mixed Media Zeug, einfach wie so ein Pouring eigentlich fast schon. Oder ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Da gibt es einfach diese Grundmasse oder Grundflüssigkeit, wie hier dieses Vitrail, und da kann man dann so verschiedene andere Medien reinpacken, das Moon oder auch das, wie heißt das andere? Moon und, ich kann mich jetzt nicht erinnern. Prisma, ja. Das macht ganz verschiedene Muster in diesem Vitrail, in dem klaren Zeug. Das werdet ihr gleich sehen. So I'm using here first this little ATC I want to make, and I put some of the cut out leftovers on top, so I got this texture, and therefore I try to get to use this mix of Pebio mixed media stuff. And you saw me using a basic, that's a vitrail, that's a liquid. What do you call it? It's difficult to explain actually what it is. It's I put that on top of the whole ATC. You could see that in the hope that it stays in the hearts. It did a bit, yeah. Didn't really work, but I made it work. So this two media, Prisma and Moon, you put into this vitrail, and it makes different shapes and spreads out differently, and I really like that stuff. I showed some stuff before, so I'm going here actually into this cutouts in this paper. You can see it at the end a tiny bit, so, but that's okay. It's a beautiful ATC at the end of the day. So, and this one is the resist I've made. And I told you before that I went through a stencil with my Versamark and then heat embossed it with white embossing powder, and that worked quite well, and went over with inks. These are the Harmony inks, and sprayed water on top, let it run. Typical stuff. And now I'm making a card from it, and I'm using
that was the first die I had, 1st of December in my advent calendar. I really like that. So I cut a lot out of them and I put them on top of each other because they have 3 different sizes. Das ist jetzt hier die Karte, die ich mache mit dem Hintergrundpapier, das ich gemacht habe mit dem Versamark durch die durch die Schablone und dann mit weißem Embossing-Pulver gemacht habe und dann so ein Resist, da bin ich dann mit Inks drüber, mit den Harmony-Inks, habe das verblendet, habe dann ordentlich Wasser drüber gesprüht, habe das verlaufen lassen so und das hat mir halt diesen schönen Hintergrund beschert. Und das ist eine Stanze, die hatte ich am 1. Dezember in meinem Adventkalender und die hat diese 3 verschiedenen Blüten, die ich sehr hübsch finde eigentlich, muss ich sagen, und habe die jetzt eine ganze Reihe ausgestanzt. Ihr habt gesehen, die lagen oben drüber und werde die jetzt teilweise auch aufeinander legen. Hier packe ich die erstmal oder ich drehe die in Form, sodass sie ein bisschen dimensionaler werden und klebe sie dann aufeinander. Das mache ich hier mit dem Silikongel, damit das auch noch ein bisschen Abstand hat. So I'm using this petals, and what I did, I shaped the petals a bit with my tweezers here. You can see that, so that they're getting even more dimension. And to glue them down, I'm using silicone because it when you're having to glue down dimensional stuff, silicone gel is the best thing. Don't have to press it down all the time until it's dry. Just put enough silicone gel on it and stick it in. And yeah, push it into a bit. But that's it. It takes longer to dry, of course, definitely. But when that's dry, it will stay put. So, and going on to get nice coverage, I'm not covering all the flowers in the background because I think that would have been definitely too much. So the last bit here in the middle, a bit of black with a pearl maker. Ich habe jetzt hier nicht alle die weißen Blüten oder Blumen bedeckt mit meinen ausgestanzten Blüten. Das wäre einfach zu viel. Ich fand, das wäre zu viel geworden. Einfach zu unruhig dann auch das Ganze. Und zuletzt jetzt noch mit dem schwarzen Pearl Maker in die Mitte einfach so ein Dot reingesetzt. Und dann wollte ich ein kleines bisschen Grün hier einfach nur auf die Stiele, damit es etwas anpasst. Und dafür habe ich hier mein Pouring Medium genommen. Das habe ich immer liegen in verschiedenen Farben, damit ich das für solche Situationen benutzen kann. So, hier habt ihr ein Close-Up schon mal. Das geht gleich weiter, aber die zeige ich jetzt schon mal. Könnt ihr das sehen? Finde die sehr schön. Das ist, denke mal, von allen meinen Projekten einer meiner Lieblings. Ach, die anderen auch. Ah ja, gut, gefällt mir sehr gut. Die anderen gefallen mir auch sehr gut. So, das ist jetzt so halbwegs trocken. Also dieses Papillon Mixed Media Zeugs braucht sehr lange zum Trocknen. Es kommt natürlich darauf an, klar, wie dick das draufgepackt ist. In dem Fall ist es relativ dünn, aber es braucht schon lange. So, jetzt habe ich, das ist auch ein Herz aus dem Adventkalender, eine Herzstanze. Ein Doppelherz. Ja. Und werde da jetzt so eine Linie machen. Und teilweise packe ich dann dieses ausgestanzte Überbleibselzeug noch wieder mit rein, nachdem ich das hier mit dem goldenen Metallinkstift bemalt habe. So, this ATC I worked on with the Papillon Mixed Media stuff is sort of dry, workable. That stuff needs a long time to dry, of course, but it's workable now. So, and this is one of the dies out of my advent calendar, and I use some of the inside stuff, you know, the stuff you're cutting out. I put that in again, like a little inlay, and work on it first with my metal ink, with a metal ink marker, and then I produce a row here. So, and that makes a bit more sense. You can see the hearts in the background. That's where this papillon medium sank in, but
It's not as visible as I wanted to have it, so yeah, but it's okay. I quite like the background, the shininess, and the touch of it. It feels really nice. So a little sticker, and that says something. That says something. I can't remember. Oh, forever. Oh yeah, last forever. It's a heart. Of course. So, jetzt habe ich hier noch einen Sticker draufgepackt. Das heißt Forever, für immer. Und eben in Verbindung mit den Herzen natürlich Liebe für immer. Einen kleinen, einfachen Rahmen noch hier in weiß, ganz schnell, so ein bisschen sketchy, um alles zusammenzubringen. Und da ist schon das Close-Up. Und es geht dann auch noch weiter danach. Ihr werdet dann noch ein drittes Projekt sehen. Ja, ich bin großzügig heute. Ihr habt ein Video, 3 Projekte. Tja, und nur 15 Minuten. Also, wenn das nicht toll ist, wenn das nicht ein schönes Geschenk im neuen Jahr ist. So that was the close-up, and another project is coming. You get 3 projects here in this video, so I'm pretty generous this in the new year. That's my gift for you for the new year. So, okay, this is a background I had left over, but I didn't want to. Left over. Yeah, I made it, didn't use it, so it was a leftover. But it wasn't meant to be used here in my leftover project, but I needed this background, so I used it. Normally, I always have some of this ink. It's actually Harmony Ink's background blended with water and so on. So, because it's always useful to have them. So, one of my dies again from my advent calendar, and I use here a tiny bit of color. I didn't want to leave it completely white, but I didn't want to have it completely colorized. Only the blooms, the blossoms. Ich habe dann hier die nächste Stanze, den Hintergrund, den hatte ich hier liegen. Das ist kein Überbleibsel in dem Sinne, sondern ich mache mir immer mit Inks schöne Hintergründe, die kann man immer gebrauchen. Wollte ich eigentlich nicht für die Überbleibsel benutzen, aber ich hatte da halt die Idee. Da hatte ich ja die Blumen ausgestanzt von dem ersten Projekt und ich fand das so hübsch. Wie gesagt, das passt so gut zusammen. Und dann mit der Stanze hier aus meinem Adventkalender wollte ich eigentlich weiß lassen, wollte dann aber so einen kleinen Farbakzent noch haben. Und deswegen habe ich die Blüten rot gemacht, weil für mich grün und rot, das ist so complementary. Ja, so, das ist eben, sag schon, komplementärfach. Mein Gott, heute fällt es mir wieder besonders schwer. Okay, so as you can see, I had this cutouts left over where I cut out the petals, my die with the petals, and I really liked it, and so that's why I use it on this background. That's why I waste this background on it, but it looks really nice. I think it's pretty. So put it on top of each other, and then my die cut here only a tiny bit. I wanted it to be movable, that something goes on the card, and I glue it on into the corner, and that's it actually. So the close-up will come soon. I think I will only frame it a tiny bit exactly. And that's actually it. I will show you the close-up of this card then, and at the end you will of course see some pictures. So I say thanks a lot for watching, guys. I hope you like it, and if so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be absolutely fantastic. I hope I will see you soon with my next project. So stay tuned for that, and I wish you a fantastic time. Bye, guys. So, das ist jetzt schon der Close-Up von der letzten Karte, und mir bleibt nur noch zu sagen, ganz lieben Dank fürs Schauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet was mitnehmen und es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Kommentar würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch bald bei meinem nächsten Projekt. Aber bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.